Good morning to all of you. Students, today we shall solve the problems based on the non-homogeneous equation of order 2. Actually, in the first unit we are solving the problems based on the non-homogeneous differential equation of order 2. In the last lecture we have seen that this is the definition for the Wronskian. If phi 1 and phi 2 are the two solutions of the linearly independent solutions of the equation L of y is equals to 0, then we can define the Wronskian of a phi 1 comma phi 2, which is equals to phi 1 into phi 2 dash minus phi 1 dash into phi 2. This is called as a Wronskian. And by using this Wronskian, we have to solve the problems based on the non-homogeneous differential equation. Actually, what is meant by the non-homogeneous differential equation of order 2? An equation of the form L of y, which is equals to y double dash plus a1 y dash plus a2 y, which is equals to b of x, and b of x is not equals to 0. If b of x is equals to 0, then we can say that this is a homogeneous differential equation. And b of x is not equals to 0. If b of x is not equals to 0, then it is called the non-homogeneous differential equation of order 2. Chalo students, yesterday we have seen that the solution of a non-homogeneous differential equation, which is in the form of a psi, we can obtain the different forms of the solution. चला रे सांगा स्टुडंट्स, सायचं काय सोल्युशन असतं याचं काल आपण पाहिलेलं आहे. साय, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साय? चला फर्स्ट डिफाइन करा सर्वांनी, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. मी परत सांगत नाही आहे, तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू लिहावं लागेल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साय? हां, चला राइट डाउन द व्हॅल्यू ऑफ साय. समरीन खान, प्रसन्न भुजबळ, संगीता हपसे, नीता पवार, माधुरी पवार, स्वप्नील सर्वदे, सारिका बोळेगावे, नेहा मोरे, मारुती सूर्यवंशी. Now you have to, in the last lecture we have seen one important theorem, and that theorem is called as a variational theorem based on the variation. That means here we have calculated this in the last lecture. What is that theorem? The statement of that theorem is, let b of x be a continuous function on interval I, then every solution psi of L of y, which is equals to b of x on I, can be written as psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. Actually psi p means it is the particular solution, and c1 phi 1 plus c2 phi 2 is called as a complementary function. Actually it is called as a complementary function. You know that this all the concept you have know in the detail series. आपको पता है, ये सभी मालूम है आपको. psi p means actually particular integral, particular function, and complementary function c1 phi 1 plus c2 phi 2 is called as a complementary function. So the general solution of this non-homogeneous differential equation of second order is represented by psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2, where psi p is the particular solution or particular function, and phi 1 phi 2 are the linearly independent. In this case psi p, we have proved this, psi p is equals to integral from x0 to x or x0 to x, phi 1 of t into phi 2 of x minus phi 1 of x into phi 2 of t, bracket close, into b of t, divided by Wronskian of phi 1 into phi 1 comma phi 2 of t dt. Now we can write this theorem in shortly. आता हा थेरम आपण शॉर्टली लिहू, शॉर्ट मध्ये रिप्रेझेंट करू. शॉर्ट मध्ये म्हणजेच नोटच्या फॉर्म मध्ये, कारण प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे तुम्हाला. ऍक्च्युअली यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस.
तर नॉन होमोजेनियस differential equation of order second is denoted by L of y is equals to y double dash plus a1 y dash plus a2 y, which is equals to b of x. Then the solution of this non-homogeneous differential equation of order 2 is given by psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 pi 2. In that solution there are two parts. Psi p means the particular solution and c1 phi 1 plus c2 phi 2 means the complementary function. Again we can write psi p is equals to, according to the b of x is a function which is not equals to 0, then psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. u1 and u2 are the functions of x because b is a function of x. So we can write according to the theorem u1 is equals to, or u1 of x is equals to minus b integral from minus in integral b of x into phi 2 of x divided by Wronskian of phi 1 into phi 2 with respect to dx. You can write this as in the form of initial value x0 to x b of t into phi 2 of t divided by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of t into dt. This is the another method to represent this. This is another method to represent this. Okay. तर या पद्धतीने तुम्ही ते लिहू शकता. Therefore this is a formula for the psi p. तर या फॉर्म्युल्याच्या आधारे, या नोटच्या आधारे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. चांगल्या पद्धतीने तुम्ही लक्ष द्या. खूप इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहेत. काय काय काढायचे पहा. सुरुवातीला c1 phi 1 plus c2 phi 2 काढा, म्हणजेच कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढा. देन psi p काढा. psi p म्हणजे पर्टिक्युलर फंक्शन. psi p काढण्यासाठी u1 u2 काढा. त्यामुळं psi p निघेल. phi 1 phi 2 तर निघेलच. phi 1 phi 2 कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही, तुम्हाला माहित आहे. होमोजिनियस मध्ये कन्वर्ट करा. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मध्ये होमोजिनियस फॉर्म मध्ये इक्वेशन कन्सिडर करून phi 1 phi 2 कॅल्क्युलेट करा. बाय यूजिंग दैट phi 1 phi 2 अगेन u1 u2 वी कैन कैलकुलेट द psi p. अगर आपके पास psi p है तो जनरल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो. सो वी शैल राइट दिस. Find the solution of the following differential equation. This is the first problem. How to calculate this problem here? Find the solution of the following differential equation. All the solutions means in between minus infinity to infinity. We have to find out all the solutions. Means we have to find out number of solutions in between minus infinity to plus infinity. That means the general solution. We have to calculate the general solution. Okay, the first problem is y double dash minus y dash minus 2y, which is equals to e raised to minus x. Now given differential equation is, actually this is a non-homogeneous differential equation. Students, now you tell me why we can say that this is a non-homogeneous differential equation. हाँ चला रे students सांगा why we can say that this is a non-homogeneous differential equation. फास्ट लिहायचं चॅट बॉक्समध्ये. लक्षात ठेवा, मी फक्त तुमचा चॅट बॉक्स कंटिन्युअस रनिंगमध्ये असला पाहिजे. शांत बसायचं नाही. प्रत्येकाने काही ना काही लिहिलं पाहिजे. मी उत्तर नाही, क्वेश्चन जरी नाही विचारलं तर त्याच्या पुढची काय स्टेप येऊ शकते हे तुम्ही सतत चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही टाकलं पाहिजे. ओके, व्हाय वी कॅन से दॅट दिस इज अ नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. सी हियर this is a non-homogeneous differential equation because it is in the form L of y is equals to b of x. Here b of x is equals to e raised to minus x, which is not equals to 0. So we can say that this is a non-homogeneous second order differential equation. Then we have to solve this non-homogeneous second order differential equation by the theorem which we have studied in the yesterday. That means first of all we have to calculate phi 1 phi 2. Then by using phi 1 phi 2 you have to calculate psi p. To find the psi p calculate u1 and u2. अगर u1 and u2 कैलकुलेट होते हैं तो psi p कैलकुलेट होता है. psi p कैलकुलेट होता है तो psi p के आधार पे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ओके, सो सीरीज वेरी गुड. पूजा अंदुरे, सईद इमरान, समरीन खान व्हेरी नाइस, नेहा मोरे. ओके, ठीक आहे, व्हेरी गुड. तर छान. बाकीच्यांचं काय लक्ष नाही का? नागनाथ ढोले. ओके, नाउ हियर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हा. ओके, व्हेरी गुड.
ढोले मनीषा, ठीक है, ओके. Now first of all we have to calculate the phi 1 and phi 2. To obtain the phi 1 and phi 2, you have to know, to obtain the value of phi 1 and phi 2, first of all we have to convert this into this equation in the characteristics polynomial. That means first of all we have to consider it is a homogeneous equation. That means we have to consider right side as a 0. Then we can find the phi 1 and phi 2, that means the complementary function. So the characteristics polynomial is y double dash r square, y double dash means r square, minus y dash means r, minus 2y means minus 2, which is equals to 0. Lot of problems we have solved by using this method. या मेथडचे आपण नंबर ऑफ प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत, त्यामुळे हे आता डीप मध्ये सांगायची गरज नाही. इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन द डीप. सो वी कॅन राईट r minus 2, फॅक्टराइज दिस. मायनस 2 चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्यांची सबट्रॅक्शन -1 असेल. दॅट मीन्स r minus 2 plus 1. सो r minus 2 r plus 1, r minus 2 is equals to 0, r plus 1 is equals to 0. That means r is equals to 2, r is equals to -1. But this is a homogeneous second order differential equation, therefore it has two roots, r1 and r2. Therefore we have considered first root is r1 which is equals to 2 and r2 which is equals to -2. इथं मी r च्या जागी and का वापरले हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल. It has two different roots because this is the second order polynomial equation, so it has two roots, r1 and r2. Here r1 and r2 are not equals, therefore the two linearly independent solutions phi 1 and phi 2, we can write this as or of the homogeneous equation, that is a complementary function is c1 phi 1 plus c2 phi 2, that is c1 is equals to e raised to r1x plus c2 e raised to r2x. That means complementary function is c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus x. r1 is 2, r2 is -1. Now also we have to calculate the Wronskian, because आपको u1 and u2 अगर निकालना है, पर्टिकुलर फंक्शन निकालना है, तो आपको Wronskian की जरूरत होती है. So use that Wronskian formula, that is the Wronskian of phi 1 comma phi 2, which is equals to, how to calculate the Wronskian of a phi 1 comma phi 2, which is equals to, we can write this as so we can write this as a Wronskian of a phi 1 and phi 2, which is equals to, 1 minute, that is C1 complementary function, that is this phi 1 comma phi 2, phi 1 dash phi 2 dash. Phi 1 means e raised to 2x, phi 2 c1 phi 1 plus c2 phi 2. इथून consider करा. Phi 1 means e raised to 2x, phi 2 means e raised to -x. So we can write this as a 2. आता phi 1 dash e raised to 2x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे स्टुडंट्स, 2 into e raised to 2x minus e raised to -x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो. So we can write this as e raised to -x. Now solve the determinant. How to solve the determinant? That is a cross product of elements. Subtraction of the cross product means e raised to 2x into, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको पता है e raised to 2x into minus e raised to -x means minus e raised to x. See this, how to calculate this? We can write also minus e raised to 2x into e raised to -x minus again this cross product e raised to -x into 2 times of e raised to 2x. So we can write this as e raised to 2x into e raised to -x. 2x minus x means e raised to x. This is the first term. And the second term minus I, it is e raised to -x into e raised to 2x means it is again e raised to x. So minus e raised to x and minus 2 e raised to x, that can be written as minus 3 e raised to x. So okay. Now the particular solution, आपको पता है, the particular solution psi p of the non-homogeneous equation is of the form psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. Therefore b of x is equals to e raised to -x.
सो u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपको पता आहे फॉर्म्युला u1 ऑफ x चा फॉर्म्युला आपण थेरम मध्ये पाहिलेला आहे, मायनस ऑफ जर इनिशियल व्हॅल्यू दिली असेल लक्षात ठेवा तर x0 टू x घ्या आणि t मध्ये लिहा. जर व्हॅल्यू दिली नसेल डायरेक्ट x मध्ये असेल तर इनिशियल व्हॅल्यू x0 इज नॉट गिवन, सो वी कॅन राईट डायरेक्टली x. वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट इज x0 एज a x0, so we can write directly u1 of x is equals to b of x into is like this formula. या फॉर्म्युल्यानुसार u1 of x is equals to b of x into phi2 of x divided by Wronskian of phi1 and phi2. इथं मात्र मायनस आहे, ठीक आहे, हा म्हणून मायनस घेतला. आता व्हॅल्यू ठेवा b of x. Here b of x is equals to e raised to minus x because see this in the problem right side means b of x होती है, यहाँ पे जो भी राइट साइड होती है वो b of x होती है. सो b of x is equals to e raised to minus x. Put this value and solve this integration. E raised to minus x into e raised to minus x. Put these all values. We have calculated Wronskian also. आपको पता है Wronskian की वैल्यू e raised to x है. देखो Wronskian की वैल्यू 3 into e raised to x minus 3 into e raised to x. So put this Wronskian e raised to x, b of x e raised to minus x, phi2 of x e raised to minus x. So e raised to minus x, e raised to minus x means e raised to minus 2x, divide by this minus and this minus get plus, minus into minus means plus. So 3 into e raised to x, that can be written as, अभी इसको मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 2x into e raised to minus x dx, that is a minus 3x. अभी e raised, चला रे स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ऋतुजा भोसले, ऋतुजा गोमचाड़े, e raised to minus 3x का इंटीग्रेशन बताओ अभी मुझे. यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e raised to minus 3x इंटिग्रेशन. आणि सर्वांना एक सूचना आहे, चालू असताना मी समजून सांगत असताना कुणीही लिहून घेतलं जाणार नाही, नंतर व्हिडिओ रिवाइज करून लिहून घ्या, किंवा तुम्हाला जर वाटत असेल तर मग परत व्हिडिओ चेक करून पुन्हा समजून घेऊन लिहून घ्या. समजून 2 वेळा होतं त्या निमित्तानं, आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. हा मॅटर, असे सोल्युशन्स वगैरे तुम्हाला कुठं सापडणार नाही, कुठल्याच बुकमध्ये या पद्धतीने सिस्टमॅटिक सोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे. हाँ मोहिनी काळे, ठीक आहे, थोडं रॉंग झालं तुझं. समरीन खान, थोडं रॉंग आहे, ओके, पण प्रयत्न केलात. खान, ऋतिका ताटेवार, ओके, यू हॅव नाईसली, ठीक आहे. थोडे इंटिग्रेशनचे पण फॉर्म्युले तुम्ही आता पाहून घ्या सर्वांनी. डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले तुम्हाला मी पाठवलेले आहेत, सुरुवातीलाच फर्स्ट लेक्चरलाच पाठवलेले आहेत. आय हॅव सेंड इट all the formulae regarding the derivative and integration. अगर ये आपको सॉल्व करना है तो आपको साथ में सभी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले साथ में रखना है. सभी का थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो u1 of x is equals to 1/3 as it is. e raised to minus 3x का इंटीग्रेशन होता है e raised to minus 3x divided by minus 3 means the formula for the e raised to integration. See this, what is the formula? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax dx होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e raised to ax डिवाइड बाय a. देखो इस तरह से होता है. e raised to f of x का इंटीग्रेशन होता है e raised to f of x डिवाइड बाय, अभी जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वही कोएफिशिएंट आपको लेना होता है, ठीक है. हाँ बराबर है. डोले, वेरी गुड. अनुराधा गिरी, वेरी गुड. ठीक है, इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन आता है -1/9. ये हो गया u1 ऑफ x. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट u2 ऑफ x. फॉर्मूला फॉर द u2 b ऑफ x इंटू phi1 ऑफ x. अगर u2 निकालना है तो यहाँ पे नोट कर लो, अगर आपको u2 निकालना है तो phi1 लेना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है. अगर यहाँ पे u2 लेना है तो यहाँ पे phi1 लेना है. अगर आपको u1 लेना है, कैसे याद रखोगे ये फॉर्मूला? अगर u1 लेना है तो phi2 लेना, अगर u2 लेना है तो phi1 लेना है, और u1 के लिए निगेटिव होता है. सो
Put this value b of x means e raised to minus x. Phi 1 of x means e raised to 2x. Phi 1 ची value e raised to 2x. Divide by minus 3 into e raised to x. This is the value of Wronskian. बराबर है. तो -1/3 integration of e raised to x. Numerator becomes e raised to x. E raised to minus x. See, this e raised to minus x into e raised to 2x means e raised to minus x plus 2x. That can be written as e raised to x. So numerator become e raised to x. This e raised to x and e raised to x will be get cancelled. That means -1/3 integration of 1 dx. चला रे स्टुडंट सांगा 1 चं इंटिग्रेशन काय असतं. निकिता येरमे थोडं फास्ट आन्सर द्यायचं. What is the value of integration of 1? Sarika Bhosle. What is the integration of 1? 1 चं इंटिग्रेशन काय असतं? x असतं. So u of x is equals to x/3. अशा पद्धतीनं मग आता u1 झाला, u2 झाला. Therefore we get the particular function. That therefore the particular function is psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. That is equals to minus e raised to 3x minus e raised to minus 3x divided by 9 into phi 1 means e raised to 2x, u2 means minus x by 2 minus x by 3 into phi 2 means e raised to x. This is a phi 2, this is a u2, this is a phi 1, this is a u1 which we have calculated. So we get this psi p. इस तरह से हम psi p निकाल सकते हो. e raised to minus 3x into e raised to minus 2x means e raised to minus x. This answer. Therefore, the required general solution of the non-homogeneous differential equation. General means all the solutions. According to the theorem, psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. So we get psi of x is equals to minus e raised to minus x divided by 9. This is the value of psi p. Suppose if we consider this as equation number 5. Suppose this is equation number 5. We can write psi p. Psi p is from 5 and psi 1. Yani complementary function is from 2. So from hence proved this is the required solution. Okay. इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. कुछ दिक्कत है क्या? देखो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, पूछो. अगर नहीं है तो वी शैल सॉल्व दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर. ओके. सो it's okay. Now we have to calculate the problems based on this. Okay. Next, we shall discuss the second problem. What is that? Y double dash plus 4y which is equals to cos x. Given non-homogeneous. चलो रे स्टूडेंट्स, अभी इसका रूट्स बताना है. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताने के बाद रूट्स बताना है. नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y double dash plus 4y which is equals to cos x. Suppose this is equation number 1. The characteristics polynomial is what is that characteristics polynomial? Therefore p of r which is equals to r square plus 4 which is equals to suppose 0. Therefore r square is equals to minus
that can be written as r square plus 4 is equals to 0. Therefore, r square is equals to minus 4. r square r नेहा गायकवाड और ऋतिका ताटेवार बरोबर आहे. 4r नेहा गायकवाड यू चेक आन्सर. r डॅश असेल तर y डॅश असेल तर r येतो, नाही तर नाही येत. ओके. इंद्रायणी येवते, प्रगती पाटील व्हेरी गुड. निकिता येरमे थोडं रॉंग झालं, चेक करा. ठीक आहे. सो वी कॅन राईट r स्क्वेअर मायनस 4. दॅट मीन्स r is equals to plus or minus 2i. Therefore, r is equals to 0 plus or minus 2i. This is in the complex root form. 2i which is equals to alpha plus beta I. Alpha plus beta I. चलो रे students, अभी now you tell me the complementary function, how to calculate the solution. complementary function का इसका solution कैसा होता है, इसका solution बताओ. Therefore, the complementary function of the homogeneous differential equation is, हाँ असं कसं येईल रे, -2 + 2 कसं येईल तेजस्विनी? -2 + 2 येणार नाही, कारण इथं स्क्वेअर रूट घेतला पहा, मी करून दाखवतो पुढे आणखी. r square is equals to -4. Therefore, r is equals to plus or minus root -4. आणि root -4 जर असेल, so we can write this as 4चं रूट येतं प्लस और माइनस 4चं रूट येतं 2, रूट मध्ये माइनस असल्यामुळं -2 आहे. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है? Therefore, the complementary function of the homogeneous equation is, that is complementary function is equals to, what is that value? We can write, so solution phi is equals to, we can also write the phi, that is e raised to alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x. So e raised to 0x into c1 cos beta x means cos 2x plus c2 sin 2x, that is equals to c1 cos 2x plus c2 sin 2x. So we can write this as also c1 phi 1 plus c2 phi 2. Therefore, here phi 1 is equals to cos 2x, comma phi 2 is equals to sin 2x, and b of x is equals to, what is the value of b of x? b of x is equals to cos x. Suppose if we consider this equation as a 1, we can write this as a 2 and b of x. अशा पद्धतीने phi 1 phi 2 माहित झाला, b of x माहित झाला. Therefore, the particular solution, how to write the particular solution? The particular solution psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. देखो हमारे पास अभी phi 1 मालूम है, phi 2 मालूम है, आपके पास phi 1 की भी वैल्यू है, आपके पास phi 2 की भी वैल्यू है, खाली आपको u1 निकालना है. Now how to calculate the u1? Now u1 of x is equals to, very good, राधागिरी, नागेश ढोले, वेरी गुड, नागनाथ, b of x is equals to cos x. मैंने क्या लिया है देखो, b of x is equals to cos x. Okay, no problem. Now solve. What is the integration of b of x into phi 2 of x
डिवाइड बाय रॉन्स्कियन ऑफ, बराबर आहे क्या स्टुडंट्स? बघा u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू b ऑफ x इंटू phi2 ऑफ x डिवाइड बाय रॉन्स्कियन ऑफ phi1 कॉमा phi2 ऑफ x dx। ये देखो यहाँ पे चलो माइनस रहता है रे माइनस, लेकिन हमने रॉन्स्कियन नहीं निकाला है, हमारे पास रॉन्स्कियन नहीं है, तो मैं पहले रॉन्स्कियन निकालता हूं। नाउ सपोज नाउ रॉन्स्कियन ऑफ phi1 कॉमा phi2 ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू रे स्टूडेंट्स? phi1 phi2 phi1 dash phi2 dash, that means we can write phi1 means what is the value of phi1? cos 2x sin 2x। चला रे डेरिवेटिव्ह सांगा, cos 2x चा डेरिवेटिव्ह काय असतो, sin 2x चा डेरिवेटिव्ह काय असतो? cos 2x sin 2x, cos 2x का डेरिवेटिव्ह होता है माइनस 2 sin 2x, phi2 ऑफ x मीन्स sin 2x का डेरिवेटिव्ह क्या होता है रे स्टूडेंट्स? 2 cos 2x, बरोबर आहे का? पहा डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले चांगल्या पद्धतीने फॉलो करा। दॅट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई दिस, सब्ट्रैक्ट करो माइनस, अभी देखो क्रॉस सब्ट्रैक्शन, cos 2x इंटू cos 2x मीन्स माइनस नहीं है रे स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है। सो 2 इंटू cos स्क्वेयर 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वेयर 2x। हाँ वेरी गुड नेहा गायकवाड, अरुण राधागिरी, वेरी नाइस। which is equals to take out a common 2, that is cos square 2x plus sin square 2x। cos square 2x and sin square 2x means what? We can write this as what is the value of cos square 2x plus sin square 2x? that is 2 into 1, that is equals to 2। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया रॉन्स्कियन ऑफ phi1 कॉमा phi2 ऑफ x। ये पहले ही निकालना था लेकिन हम भूल गए उसको निकालने के लिए। ये समझो ये 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम 4 कंसीडर करते। अभी देखो ये इक्वेशन 4 में रखना है, bx में रखना है, तो सॉल्व दिस वैल्यू। सो u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन b ऑफ x मीन्स cos x, phi2 ऑफ x, देखो phi2 क्या है रे स्टूडेंट्स? sin 2x डिवाइड बाय रॉन्स्कियन मीन्स 2, ओके, दैट इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, sorry cos x into sin 2x means 2 sin x into cos x dx, बराबर है क्या स्टूडेंट्स? सो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 हे 2 कैंसल होतं, डायरेक्ट सॉल्व करा, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos स्क्वेअर x dx। आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व करत असताना पॉवर नको आहे, cos स्क्वेअर x मीन्स 1/1 मायनस sin स्क्वेअर x जरी केला तरी क्यूब मध्ये होतं, तर याला पुट करू, पुट t इज इक्वल्स टू sin x dt by dx इज इक्वल्स टू cos dx। वी कैन राइट दिस, हम ठीक आहे, cos स्क्वेअर x मीन्स 1 मायनस sin स्क्वेअर x। तर आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व करा। हे इंटिग्रेशन सॉल्व करत असताना तुम्हाला इंटिग्रेशनच्या मेथड्स वापरावं लागतील, इंटिग्रेशनचं सोल्युशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल डीप मध्ये, कारण cos sin cos 2x इंटिग्रेशन बाय पार्ट वापरला तर रिपीटेड इंटिग्रेशन येतं, मग इथं सॉल्व करा, इंटिग्रेशन सॉल्व करा, या इंटिग्रेशनच्या प्रोसेस येतील। आता या ठिकाणी पहा cos स्क्वेअर x मायनस 1 म्हणजे sin क्यूब x, तर ठीक आहे सबस्टिट्यूट केला, cos x ला पुट केला तर sin x dx t येतो, ठीक आहे मी पुट करतो, सॉल्व करतो, 2-3 पद्धतीने सॉल्व करता येतं। दिस इज u1 ऑफ x
सांगा रे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करायचं. पुट t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. देअरफॉर dt बाय dx इज इक्वल्स टू कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन काय असतं रे, मायनस साइन एक्स. देअरफॉर dt इज इक्वल्स टू मायनस साइन एक्स इंटू dx. तुम्हाला सर्वच्या सर्व मेथडनं सॉल्व करून दाखवतो. सो आता इथं इंटिग्रेशन घ्या. सो u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू minus I is it is integration of now this sin x into cos dx. sin x into dx ला minus dt लिहिता येतं t square into minus dt. so integration of t square dt कसं आलं लक्षात आलं का रे. sin x dx आहे. this sin x and this dx can be replaced by minus dt. ओके, व्हेरी गुड ऋतिका. सर्वांनी सोबत आन्सर द्यायचं, मला सांगत चालायचं, मी क्वेश्चन विचारावंच असं अपेक्षित नाही. आता टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन सांगा रे काय येतं. सो u1 ऑफ x इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3. दॅट मीन्स t means what? We can write t means cos cube of x divided by 3. This is the value of u1 of x. Also u2 of x is equals to integral b of x into phi 1 of x divided by Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x dx. हाँ, very good Nikita Yerme, very nice. That is equals to b of x. What is the value of b of x? b of x means integration of cos x into phi 1 of x cos 2x divide by, इथं काय येतं पहा परत. इथं काय येईल. Wronskian means 2 dx. We can write integration of cos x. Again cos 2 theta चा फॉर्म्युला आहे. cos 2 theta can be written as cos square theta minus sin square theta 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta. These are the three formulae for cos 2 theta. Now हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो cos 2 theta कैन बी रिटर्न एज, इसको हम निकाल सकते हैं 1 minus 2 sin square x डिवाइड बाई 2. अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, मैं 1/2 इसको बाहर निकालता हूं, cos x माइनस 2 इंटू cos x इंटू साइन स्क्वेयर x dx. सो 1/2 इंटू cos x बराबर आहे का रे स्टुडंट्स. काही रॉंग होत असेल तर सांगा. इंटिग्रेशन ऑफ dx, इंटिग्रेशन सेपरेट करा. मायनस 1/2 2 कॅन्सल होतं. काय येतं इंटिग्रेशन पहा, cos x इंटू साइन स्क्वेअर x. आता cos x चं इंटिग्रेशन काय असतं रे स्टुडंट, पहिलं इंटिग्रेशन सांगा. देअरफॉर u2 ऑफ x 1/2 cos x. cos x चं इंटिग्रेशन असतं sin x मायनस cos x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x असतो, तर इथं डायरेक्ट t इज इक्वल्स टू साइन एक्स पुट करा, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह dt येतो. म्हणजेच इथं येतं डायरेक्ट मी लिहितो सेकंड इंटिग्रेशन येतं साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3. सेम आहे पहा, साइन एक्सला सेम सॉल्व करायचं. सेकंड इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करणार, अगोदरच्या इंटिग्रेशन सारखंच. पुट t इज इक्वल्स टू, हिंट सांगतो फक्त, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स. t इज इक्वल्स टू साइन एक्स ठेवलं तर dt इज इक्वल्स टू कॉस एक्स dx. म्हणजे टी स्क्वेअर राहतं, टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टी क्यूब बाय 3. पहिल्याला सबस्टिट्यूट करायची गरज नाही, डायरेक्ट त्याचं इंटिग्रेशन येतो. ओके, तर अशा पद्धतीनं हे सोल्युशन होतं. खूप इझी आहे.
व्हेरी गुड. सारिका बोळेगावे, व्हेरी नाईस. ते बघा सारिका अगोदरच सांगते सर्व आन्सर, पुढं काय करायचं हे अगोदरच सांगते. व्हेरी गुड. तर ठीक आहे, हा झाला U2. देअरफॉर द पर्टिक्युलर सोल्युशन इज what is that particular solution? Psi p is equals to U1 phi 1, 1 minute, U1 phi 1 plus U2 phi 2. हमारे पास U1 की वैल्यू है. What is that U1? See this. U1 means cos cube by 3, cos cube x by 3 into phi 1 क्या है रे? देखो phi 1 हमारे पास phi 1 भी है ना. phi 1 means cos 2x, cos 2x plus U2 की वैल्यू है 1/2 sin x माइनस साइन क्यूब बाय x डिवाइड बाय 3. ये हो गया U2 एंड phi 2 मीन्स sin 2x. ओके ये हो गया कंप्लीट psi p. अभी इसके लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं? सपोज वी कैन कंसिडर दिस एज अ 5. सपोज दिस इज अ 5, सो दिस इज अ 6. ये हो गया psi p. Therefore, the general solution is psi is equals to psi p particular solution plus complementary function C1 phi 1 plus C2 phi 2. So complete that, write that answer, that is a cos cube x into cos 2x divided by 3 plus sin 2x into sin x divided by 2 minus sin cube x divided by 3 plus C1 phi 1 means cos 2x plus C2 phi 2 means sin 2x. ये देखो इस तरह से इसका आंसर होता है रे स्टूडेंट्स. ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन. इसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं. चलो वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट सॉल्यूशन. अभी हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ third y double dash plus y which is equals to sec x. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है. सो गिवन नॉन होमोजेनियस differential equation is y double dash plus y which is equals to sec x. The characteristics polynomial is what is that? हाँ सांगा रे काय येतो? व्हेरी गुड. P of r is equals to अनुराधागिरी कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल लिहित असताना होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन कन्सिडर करून लिहायचं. r square plus 1 is equals to 0. Therefore r square plus 1 is equals to 0. Therefore r square is equals to minus 1. Therefore r is equals to plus or minus root minus 1. Therefore r is equals to plus or minus value of root minus 1 is I. हे बाकीचे काय तेच आन्सर देतात. ऋतिका आन्सर देते, समरीन खान आन्सर देते, निकिता येरमे आन्सर देते, नंदिनी आन्सर देते, बोळेगावे आन्सर देते, डोले देते, सुप्रिया देते. बाकीचे जे 50 विद्यार्थी आहेत ते काय करतात रे? फक्त पाहतात का? आता MSc ला आला तुम्हाला सर्व माहीत पाहिजे. पाठीमागचे फॉर्म्युले बघा. BSc लाही झाले,
फर्स्ट इयर सेकंड इयरला झालेलं आहे तुम्हाला ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. त्यामध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहात ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. जरा अभ्यास करत चला. हे सर्व बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत पाहिजेत, नाहीतर तुम्हाला कोणी इंटरव्ह्यूला उभं टाकू देत नाही. पहा, इंटरव्ह्यूमध्ये जर तुम्हाला क्वेश्चन जर नाही आले, 5 क्वेश्चन विचारतात, 5 पैकी काही जर नाही आन्सर आलं, 5च्या 5 जर नाही आलं आन्सर आलं तर घरी पाठवतात. आणि साधे क्वेश्चन असतात, असेच असतात. कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल r² + 1 आहे तर त्याचे रूट्स काय असतात तुम्हाला यायला पाहिजे. देअरफॉर r = ये कॉम्प्लेक्स रूट आहे 0 + I, दॅट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू आय. म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू 0, बीटाची व्हॅल्यू 0. देअरफॉर द कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन इज, I shall write shortly, of the homogeneous equation that is CF is equals to, काय फॉर्म्युला पहा आता. कॉम्प्लेक्स असतील तर e⁴ इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, दॅट इज इक्वल्स टू e⁻⁴x इंटू C1, बीटाची व्हॅल्यू 1 आहे, C1 cos x प्लस C2 sin x. e⁻⁴ ची व्हॅल्यू किती असते रे? e⁻⁴ ची व्हॅल्यू 1 असते. सो वी कॅन राईट e⁻⁴ म्हणजे 1, C1 cos x प्लस C2 sin x. That can be comparatively C1 phi1 plus C2 phi2. Suppose this is equation number 2. इसकी जरूरत है हमें. So here phi1 of x is equals to cos x, phi2 of x is equals to sin x, and b of x ची व्हॅल्यू किती आहे रे या प्रॉब्लेम मध्ये? पहा स्टुडंट्स, नाउ द व्हॅल्यू ऑफ b of x इज sec x. आता रॉन्स्कियन काढून घेऊ, नंतर काढण्यापेक्षा. नाव रॉन्स्कियन ऑफ phi1, phi2 of x which is equals to phi1, phi2, phi1 डैश, phi2 डैश. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. phi1 मीन्स cos x sin x which is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ cos x sin x. अभी इसका डेरिवेटिव phi1 डैश मीन्स cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, cos square x माइनस माइनस प्लस sin square x. So we get Wronskian of phi1, phi2 of x which is equals to 1. If we consider this equation as a 3, the particular solution is in the form, कौन सा होता है रे सोल्यूशन? वेरी गुड, psi p is equals to, वेरी गुड. हाँ, रॉन्स्कियन 1, ऋतुजा भोसले, व्हेरी नाईस. बघा हे विद्यार्थी पुढचं म्हणजे पुढं काय येणार आहे हे स्वतः सॉल्व करून सांगतात. ओके, तेजस्विनी डोले, समरीन खान, व्हेरी नाईस. psi p is equals to, काय फॉर्म्युला होता psi p is equals to u1 phi1 plus u2 phi2. Now u1 of x is equals to minus in integration b of x into phi2 of x divided by Wronskian of phi1, phi2 of x dx. So we can write b of x means, what is the value of b of x? We have written here. b of x means sec x
इंटू फाई टू ऑफ एक्स मीन्स, अभी देखो रे स्टूडेंट, फाई टू ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स डिवाइड बाय रॉन्स्कियन मीन्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कांट, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द लिमिट x0 to x in the form of t. So we can write minus integration of sec x into sin x dx. काय करावं लागेल रे स्टुडंट सांगा? दॅट कॅन बी रिटन ॲज 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स काय असतो रे? टॅन एक्स dx. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स? अभी स्टुडंट्स बताओ रे, टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन काय असतं? कोण सांगतं? व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स? हां चला, हां सांगा रे इंटिग्रेशन. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ u1 ऑफ x. व्हॅल्यू ऑफ टॅन एक्स इज, हां, लॉग ऑफ टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन सांगा, sec x. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5. also u2 of x is equals to integration of b of x into phi 1 of x divided by Wronskian of phi 1 into phi 2 of x dx. So integration of b of x means sec x, phi 1 of x means cos x divided by 1 into dx. Sec x into cos x means 1. So u2 of x is equals to integration of 1 into dx. हाँ तृप्ति गुंड, वेरी गुड. log of mod sec x, वेरी नाइस. 1 dx that is equals to x. अभी देखो यहाँ पे u1 हो गया, u2 हो गया, 5, this is a 6. now psi p is equals to u1 phi 1 plus u2 phi 2. Put this value, u1 means log of minus log of sec x plus integration झालं का रे? हाँ, log of sec x plus u2 means cx. हाँ एक मिनट, phi 1 राहिलं पा, phi 1. what is the value of phi 1? cos x plus u2 means cx, phi 2 means sin x, that is equals to minus cos x into log of sec x plus x into sin x. This is the equation number 7. So the general solution is psi is equals to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. आता याच्यात व्हॅल्यू ठेवून टाका, psi p ची व्हॅल्यू ठेवा, phi 1 ची व्हॅल्यू ठेवा, phi 2 ची व्हॅल्यू ठेवा. अशा पद्धतीनं सोल्युशन होतं. ठीक आहे, मी होमवर्कला तुम्हाला प्रॉब्लेम देतो, तुम्ही तो सॉल्व करायचा आहे. होमवर्क आणखी या टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपण उद्याला घेऊ. y डबल डॅश प्लस y विच इज इक्वल्स टू tan x. सॉल्व करा रे हे. दूसरा y डबल डॅश प्लस 9y विच इज इक्वल्स टू sin 3x. हे दोन प्रॉब्लेम होमवर्कला सॉल्व करा. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. या ठिकाणी थांबू. काही अडचण आली, काही नाही समजलं तर विचारा, म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन घेता येईल. ओके, नंदिनी एरमे, व्हेरी गुड. तुम्ही मायनस लॉग ऑफ कॉस एक्स घेऊन सुद्धा इथं लिहू शकता. लॉग ऑफ सेक एक्सला मायनस लॉग ऑफ कॉस एक्स घेतला तर मायनस मायनस प्लस होतं. कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स असं सुद्धा येतं सायपीमध्ये. काही